Okey, kita teruskan tutorial kita. Baik, itu hari last tutor, tak silap saya, kita dah bincang konsep of series and parallel. And then kita tak bincang lagi contoh-contoh of that circuit. Okay. Series circuit kita dah bincang, but for parallel circuit not yet. So kita buat yang ni dululah. Baik. Kita ada satu series circuit ni. Right. And then kita nak mencari total resistance. Remember that if this circuit is in parallel, so your total resistance should be like this one. Okay, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Or you can simplify it by using this formula. R1, R2, and R3. And then you just add all the resistance for below, okay, yang bawah dia tu. So you calculate lah. Tolong cari kat saya dia punya nilai R total kat sini. Okay, kita buat bersama. Tolong key in sekejap. Berapa? Takkan tak ada yang kira langsung. Kejap, sir. Okey. 77.42. Biar betul. Bukan pelik sangat ni. Ya ke? Yang lain? Bahagi dengan 4, 5, 6, 62. Oh lah. Pasal apa jadi 77 pula ni? Kalau cara biasa ni berapa? Oh, wait. My bad. Okay, kalau cara biasa ni berapa? 1 per R total. 1/10 tambah 1/12 tambah 1/40. Dan you cuba kira lah benda tu. Berapa? Uh, 4.8. 4.8. Meaning to say, okay, kalau lebih daripada 2 resistor, dia macam tak boleh nak pakai lah benda ni. So you need to be very careful. Stick to the basic formula here so that you can find the value of RT the same as the final answer given by the question here lah. Right? And then how to calculate total current. Okay, total current is given by this simple formula. I total is equal to V source or your V supply here divided by your R total. So you gunalah nilai-nilai yang diberi 4.8. Then you akan dapat nilai current you tu 4.12 ampere juga ke? 4.12. Ya, sama tak? Sama. Okay, good.
Itu nilai current. So sekarang ni kita nak mencari nilai current flow in each resistor. Meaning to say, dia nak suruh cari I1, I2 dan I3. Baik. So you kena ingat konsep ni ya. Di dalam parallel, kita ada konsep yang mana for every junction, okay, yang disusun secara parallel, in every parallel circuit, it is always be the same. Okay, so to conclude this one, in terms of voltage, okay, voltage in parallel mode, your VAB here, VAB is equal to VCD and equal to VEF and should equal to VGH. Okay, itu dalam bentuk nak apa? Kita label dia, label dia menggunakan apa nama tu ABCD. Baik, tapi kita tahu VAB here, the voltage occur on VAB point here is VS, and then your VCD, okay, VCD dia dibuat oleh perintang R1, so dia akan jadi VR1. Okay, do the same for VEF. So VEF is actually contributed by your resistor number 2, VR2, and then VGH is given by your resistor number 3, VR3. So take a look at this one. The current flow in each resistor, meaning I1, okay, kita tengok sini, kita nak fokus, let's say, saya nak fokus yang ini, VR1. So VR1 is given by point C, and then kita ada, saya lukis secara horizontal, ada point C, and then we have R1, and then we have point D. Okay, so point C and point D is VR1. It's actually your VR1. Now, the current passing through C and D here is defined by this value, which is I1. All right. The question asking you to find all these individual current, okay, for every point here lah, C, D, E, F, G, H ni. Baik. So kita dah ada R1, kita dah ada VR1. Alright. So kita boleh menggunakan Ohm's formula, which is V is equal to IR. For this case, we are going to find the value of current. So your current should be I equal to V over R. Okay. You kena faham sekarang ni, ini formula. Ini ialah yang kita rujuk point C and D ini. So for point C and D, the current here is actually your I1. Okay. And then your voltage drop here is VR1. And then your resistor here is R1. Now, you sudah tulis benda ni. You sudah tulis benda ni based on parallel concept. So your VR1 is actually equal to V supply. Here. They're equal. So your V supply is 20 volt. Then your R1 is 10 ohm. Eventually, you will find the value of I1. So for this one, it is actually equal to 2 ampere. You understand me, guys? Do the same for VR2.
Okay. So bila saya nak tengok VR2 ni, so VR2 ini dia datang daripada point E, and then kita ada R2, dan kita ada point F. Current yang masuk ialah I2, and then keluar sini pun I2 lah. So again, use the formula of V equal to IR. Jadikan I2 sebagai tajuk. So your V here and R here. V here is actually your VR2 lah. Here. Then your R here is R2. Again, VR2 is equal to your V supply. So put 20. Same. Then your R2 is 12. So 20 divided by 12 is how much? Berapa value dah? Tolong kira kejap. Guys, 20 bagi 12. Berapa? 1.67. 1.67. Okay, good. Do the same for point G and point H. Okay, you ada R3 and then you have I3. So I3 kamu ni dia ialah V over R, R what? R3, V apa? VR3. So VR3U sama dengan V supply. Guna je balik 20 divided by 40. So this one is actually 0.5 ampere. Boleh guys, kalau jumpa parallel macam ni je lah. Saya galakkan you guna konsep ni. Guys, boleh respon sikit? Boleh tak faham? Boleh tuan. Okay, good. And then total power dissipation. For total power dissipation, you just, kalau dia sebut total ni, you terus pakai yang formula umum lah. I, V. Total ni, of course lah, dia disumbangkan oleh source, V supply. And then I here is I total. You dah kira I total. 4.12 darab V supply, which is 20. And then you akan dapat nilai dia berapa watt Tolong kira kejap. Berapa? Tak ramai yang aktif ni, apa cerita ni? Chiang Holek, mana Chiang Holek? Berapa nilai dia? 82.4. Is it? 82.4. Okay. But I hope that you understand how to use this formula lah in finding total power. Any question guys? Jelas tak parallel? Okay, kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan another example. We are going to discuss the... Tuan, Yeah. nak tanya yang total power dissipation tu kenapa tak sama dengan jawapan dia? Kita dapat berapa? Jawapan dekat slide tu 83. Yelah, cuba kira kejap berapa? Tapi 4.12 darab 20. 82.4. Sebenarnya 82.4 lah sebab kalau kata yang ni silap, yang lain sepatutnya semua silap lah. Kan? Cuba you tambah benda ni. Cuba you tambah nilai-nilai ni. I3 plus I1 plus I2. Berapa? Berapa nilai dia? 4.17. 4.17. Ha. 4.17. 20 bagi 12 ni betul ke? 20 bagi 12. 1.67. Oh, okey. Faham. Mungkin kita ada
apa nama tu, pembundaran kot kat mana-mana tu kan. Okey, disebabkan perbezaan di sini lah. Kalau you guna 4.17, dapat berapa? 20 divided by 4.8. 4.17. This one is 4.17. Bukannya 4.12. Soalan budak silap. Ni jawapan dia tak betul ni. 4.17. Here is 4.17. Sepatutnya tally lah. So 4.17 darab dengan 20 dan 83.4. Barulah sama 83.4. Okay, good. Baguslah yang tolong check ni. Dia particular lah dengan jawapan akhir ni. Good. Tolong pun betul lah. This one is 4.17. Your total current is 4.7. Barulah sama total power yang kita nak cari ni. Okay, boleh guys? So far so good? Respon lah sikit. Apa ni? Senyap sunyi ni. Okay, Yes, sir. kita. Bolehlah semangat sikit. Kita nak teruskan soalan lain pula. Mana tadi rasa macam dah save. Isi waveform kan. Soalan exercise. Okay, this one. Alright, so kita ada series parallel circuit. Series parallel circuit. You kena ingat kita kena combinekan apa nama, the concept of series and parallel. Obviously, this portion is in parallel. And then this one is series. Okay. So, dia minta cari total resistance. Baik, tolong kirakan total resistance kat saya. Okay, kalau nak mencari total resistance, I strongly encourage you to settle the parallel configuration. Okay, you settle yang ni dulu, barulah you tambah dengan yang series. So, let's say that you want to settle the parallel one. Suppose that I label this as R prime. So, you punya R prime ni sama dengan 60 and 40. 60 plus 40. So, R prime ni berapa? Tolong sama sambil tu. And then your R total is equal to 60 here plus your R prime. Berapa R prime tu? 24. 84 Dan R total sama dengan 84 lah kot. Kan? 84 ohm. Boleh tak? Boleh faham Alright. So kita nak mencari current total current. Simple je. Iaitu formula yang selalu kita guna iaitu Ohm's law. Okay. Yang ni V apa? Sajalah nak uji kan. Ni V apa ni? VR1 ke, VR2 ke, VR3? V apa guys? Total. ni. Mana ada V total? Kita tak panggil V total. V supply. Tak jawab. Kita panggil dia V supply. Actually, it is V total lah. Kalau you tambah semua voltage drop dia akan sama dengan V supply balik. Okay. Berapa nilai dia? 50 divided by 84. Guys, come on. 0.6. Saya tak mau yang genap-genap. Kena ada paling kurang 2 titik perpuluhan. Berapa? 0.60.
Asal saya silap bahagi ni. 50 bahagi 84 0.95. Okey, kita ambil benda value tu 0.95. Okey. Kita ambil nilai tu lah 0.595 pun boleh. And then number 3, to calculate the current flow through R2 and R3. Meaning to say, kita nak mencari nilai current ni lah. Current yang lalu dekat R2 ni ialah I2. And then current yang lalu dekat R3 is I3. Meaning to say, dia suruh cari I2 and this one is for I3. Alright. Remember that we are using the current divider method. Ingat tak lagi? Current divider method. Current divider method, saya nak kamu faham dengan junction ni lah. Okay. Let's say that I label this junction as point A. Okay. Yeah, that's it. So kita ada laluan current DC kat sini. And then kita ada junction A. So junction A ini dia pecah satu turun dekat R2. The other one is move on to R3. And then eventually they will join together here lah, somewhere around here. Alright. So to apply this current divider method, I already mentioned to you that use this formula, which is, okay, you nak cari current kan. Okay, along the way this is I3. Okay, bawah sini pun I2, and then here is also I3. Now, you nak menggunakan, katalah you nak mencari I2. Okay, saya dah bagi tahu atas dia tu mesti yang bertentangan dengan dia R3, and then pembawah dia you tambahlah kedua-dua perintang yang ada dalam tu, and then here is your here you punya I source of current for this I2 and I3. Okay, now tell me, if you refer to this drawing, the value of I source is what? Is it I2, is it I3, or is it I total? You tengok dari rajah yang asal tu, dia siapa yang lalu? Current apa yang lalu sampai bertemu dekat A tu? Anyone? I source saya apa dia? 0.6. Again? Say again? 0.6. Yalah, nama 0.6 tu apa dia? I Kamu total. punya. Saya nak dengar ayat tu. Kamu punya I source ni sebenarnya datang daripada I total. Dia datang dari sini. Dia sampai dekat A tu I total. Kena faham tu. So, I total, which is equal to 0.95. 565. Okay, alang-alang tu carilah berapa nilai I tu. Berapa? Tolong kira. 0.24. 0.24 Alright. 0.24 ampere. Dan saya nak, ini dah tahu dah. So nak cari I3 macam mana? Okay. Nak mencari I3, boleh juga you guna kaedah ni. Let's say saya nak menggunakan kaedah yang sama, iaitu current divider method. Okay. Dia memandang R2. And then R2 plus R3. Darab dengan I total. So, this one is 60. This one is 60.
40, then this one is 0.595. Then your I3 is berapa? Tolong kira sekejap. 0.36. 0.36. Kalau you nak guna kaedah CDM, you dapat macam ni lah. Atau you boleh cari I3 ni dengan menggunakan kaedah Kirchhoff current law. Kirchhoff current law kata dekat point A ni, kita current tu dia telah bertemu satu junction lah, junction A. So it is defined by this formula, which is I in is equal to I out in terms of summation. So your I entering A here, okay, is I total. And then leaving the node is I3 and I2. So I2 plus I3. I total you dah tahu. I2 you dah cari. So tinggal I3 je lah. Pun boleh juga kalau you nak guna kaedah ni. So you can use either CDM or Kirchhoff current law. Tapi eloknya cari ni lah sebab dia senang je. Dia tolak terus je. Tak perlu dah nak guna kaedah ni. Tak perlu dah nak buat panjang-panjang macam ni. So it is equal to 0.595 minus I2 0.24. Berapa Cari kejap berapa nilai dia. Again, same lah. 0.36 somewhere around that lah. Betul ke? Sama tak? Guys, sama ke tak? Sama tuan. Okay, good. And then total power dissipation. Kalau disebut total je, terus pakai formula yang biasa kita guna, iaitu power total is equal to IV, right? So your V here is obviously supply, and then your I here is I total lah, sebab kita tengah bercakap tentang total. So semua kena total lah. I total is 0.6, and then your V supply is 50. Berapa watt? 30 watt. 30 watt. Right, 30 watt. Okay. So ini adalah contoh soalan series parallel circuit. So I do hope that you can, faham lah macam mana konsep yang you nak mencari ini kan. Okay. The tricky part here is to find the value of current that is already divided when facing any junction. Okay. So you can use current divider method. Okay. And the previous example, I introduce you to the tapping point. Okay. Yang semua point-point tu sama tu kan. You boleh guna yang ini pun boleh juga. So, ada dah dua contoh saya tunjuk. The first one is parallel concept. Okay, the voltage is the same to find the value of current. And the other one is using the current divider method. Also again, to find the value of current, unknown current. Right? So, saya harap boleh faham lah kot. Nak satu lagi soalan, boleh kot? Satu lagi soalan Ni nak kamu tengok balik video, you crop balik lah. Right? Saya rakam dah. Rakam. Kita nak tengok soalan mana pula. Okey. Yap. Bolehlah yang ni. Ini sebenarnya ada dalam soalan tutor. Okey. So again, we have another series and parallel circuit combination. Kalau you tengok, apa yang dia minta tu sama je. Total resistance, total current, voltage drop, power dissipation, total power. Okay. Tolong saya nak settle total resistance. Total resistance, okay.
saya kena settle yang ini parallel first. Let's say I label this one as R prime. And then I know R total is given by R1, which is in series, plus R1, R prime. Okay. Yang mana dia akan menjadi satu nilai lah. Barulah sama dengan R total. Now, I want you to find me the value of R prime dahulu. Apa nilai R prime? Tolong kira. 60 and then 40 plus 30 and then you have 60 plus 40 plus 30. So R total sama dengan berapa? Berapakah nilainya? $32.3. Apa dia tu? R prime ya? 32.3. Okay, good. So sini 52.3. Okay, betul lah tu. And then kita nak mencari nilai total current. So carilah sambil-sambil. The supply is 50. And then your R total is 52.3. So it will give you berapa? Tolong kira. 1.15. Biar betul. Macam pelik sangat ni. 0.96. 0.9. Alright. So dua ni dah settle. Kita nak mencari voltage drop at R1 and R3. Okay. Meaning to say, the question asking you to find voltage drop at R1. So this is your voltage drop for R1. And then voltage drop at R3. Meaning to say, here. Ya, okay. Kalau kita nak mencari voltage drop, you kena faham formula dulu. VR1 is given by IR. Okay. Sekarang ni, R ni R1. I ni I apa? Saya nak tanyalah. Asking you, I apa yang lalu dekat R1 yang menyebabkan dia drop voltage tu? Cuba tengok gambar aja. Anybody? I total. Kan dia lalu tu. Ni, dia lalu, dia nak kemalu kan. I total lah. I total dah kira dah. So, you boleh dapat VR1 terus. 0.96. And then your R1 is 20 ohm. Berapa nilai dia? Siu Lixing. Berapa nilai dia? 0.96 multiplied 20. Say again. 19.2. 19.12. 19 point what? 0.2. 0.12. Alright. Okay. Ampere pula dah. Volt. Sir, 0.2. Oh, 19.2 Ah. 19.2 volt. And then VR3
is given by I R3. Again, I'm asking you, all of you, current apa? Come on. I total. No. Cuba tengok, dia dah pecah tu. Dia dah ada junction tu. Dia dah lalu junction dah ni. Dia pecah macam ni, takkanlah I total lagi kot. I2. Ya, ni, I2. I2. You understand me? You faham tak? Now, the problem is that you don't know the value of I2. R3 you tahu. 30 ohm. Yeah. Then I2 don't know. And then suddenly, you ada bentuk parallel macam ni. You ada cara macam ni. Kalau you jumpa kaedah macam ni, obviously, you kena guna kaedah. I sudah bagi dua cara. Pertama, you kena guna current divider method. Or, you can use tapping point tu. Iaitu VAB equal to VCD equal to VEF, whatever labeling lah. Okay. Suppose that you are trying to using this one. Then you need to draw junction first. This is your junction. Always refer to junction. And then dia sudah divide macam ni. Then you have your R2. Here you have your R3 and R4. Right. Here you have your I apa ni, dia tak label ke? Let's say saya label dia I1. And then di sini obviously is your I2 here. Alright. Then come your source. This is your source. Your source is given by I total here. Dia yang akan bagi kat sini lagi. Dia duduk atas kan. So your source is your I total. Always remember your I source. Datang dari mana. And I want to use current divider method. So terus buatlah. Saya nak mencari I2. Jadikan I2 sebagai tajuk. Passing this one. So R2 di atas. And then di bawah tu tambah je lah. Then your source is your I total, which is 0.96. So you akan dapat nilai I2. So berapa I2? Tolong kira kejap. Berapa? 0.44. 0.44 ampere. Okay. Ingat tak balik formula ni? Ni. Soalan suruh cari R3 punya voltage drop kan? So VR3 is equal to I2 apa ni? Okay. I2 R3. So I2 you sudah kira 0.44 darab R3 which is 30. Then you dapatlah nilai R3. Tolong kira kejap berapa? 13.2. 13.2. Alright. So settle lah yang nombor C ni. Ni kita buat proses number C.
Okay, and then kita nak mencari number 4, D, which is the question asking you to find power dissipation. Okay, kita tengok Tengok gambar racah ni. Saya padam dulu sikit-sikit. Power dissipation at R2 and R4. Dekat sini, ni ada I1 tak nampak lah. PR2 dan power dissipation dekat situ. And then dia suruh cari power dissipation dekat R4. PR4. Alright, so you kena cari dua-dua ni lah. By looking at the diagram itself, I know that the formula for PR2 is given by IV, I1, IV1, VR2 lah. Okay, VR2. Kalau saya tak mahu pakai VR2, boleh. Saya pakailah another formula which is I squared R. R2 and then I1. Okay. Same goes to PR4 which is I squared R. And then sini R4 and then your current here is I2. Okay. Yang ini you dah dapat terus sebab you dah mencari nilai I2. Kan kita dah kira ada I2 tadi. Ni. Here. So, kita boleh cari teruslah. Alamak, berapa I2 tadi ya? 0.44. 0.44 squared times R4 which is 40. Then you dapatlah. Muat dia. Tolong kira PR4 dulu. Kebetulan dah ada tahu nilai dia. Cari R4 teruslah. PR4. Berapa watt? Berapa watt? Come on guys. 7. Takkan tak. 7. Say again. 7.74. 7.74. Is it? Okay. Your next challenge is to find the value of I1. Because R2 is already known. So the only unknown here is I1. Baik. You nak susah apa kan? Sebab again refer to this current divider method. I2 is already found, leaving to find I1. So di sinilah kita akan menggunakan Kirchhoff current law, which is I total here is equal to I1 plus I2. So kita nak mencari I1 sama dengan apa? I total minus I2. Berapa I total saya ialah 0.96. And then my I2 here is 0.44. So I1 is berapa 0.52. 0.52 0.52 ya. 0.52. Kemudian barulah kita boleh cari PR2. Oleh sebab itu PR2 is I1 squared R2 0.52 squared and R2 is 60. Dan dia akan dapat ni apa pula sini watt. Sini ampere. Okay, berapa nilai PR2? 16.224. Okay. 224. So dapat dah lah. Dan kita nak mencari E, iaitu total power. Ni senang je lah. I total V supply. Ini dua-dua ni kita dah tahu lah.
I total is, mana I total? Tu 0.96. Then V supply is 50. Berapa? Tolong kira. 48. 48 watt. Yeah. So that conclude our series and parallel circuit problem. Okay. Kalau you perhatikan, method yang saya guna more or less should be the same. Okay, you cari R total, kita kena tengok mana yang parallel dahulu, and then the question will ask you to find the I total, and then dia suruh cari ni lah. Mesti you akan guna current divider method ini untuk mencari any unknown current value, and then you akan guna Kirchhoff current law to find the other current value. Then it is matter of using formula in finding voltage of power lah. Apa-apa yang soalan minta tu. Itu sajalah. Pusing-pusing sana, pusing sini, sama je cara dia. So saya harap kamu semua dapat buatlah kalau keluar soalan series parallel ni. Ada soalan tak nak tanya? Hello, guys? Boleh faham tak ni? Faham tuan. Faham ya? Quick spot check. Aiman Dudin mana? Aiman Dudin? Aiman? Ada sir. Ada. Ohm formula apa dia? V sama dengan apa? Ohm formula. Bisa melayak. Okey dah tu. Kita tanya simple-simple je. Amirul Akmal. Amirul. Ya. Ya tuan. Power sama dengan apa? Power sama dengan BI. Okay. Right. Roshan. Where are you, Roshan? Roshan. Ya tuan. Hello. Okay. Apart from VI, so another formula for power is what? IV ya sir. Apart selain dari IV, apa lagi? I Tak square. ingat. I square R lah sir. Yes, I square R. Okay lah tu. Alright. Yeah, I think that's it. Saya rasa tak ada apa dah kot. Kita tengok soalan tutor. Okay, so I nak you buat soalan tutor lah macam tu. Yang ni nanti saya akan bagi jawapan lah kot untuk yang topik ni. Remind me to give answer for this tutor. Okay. Tutor yang ni saya akan bagi jawapan. Semua sekali lah saya akan bagi jawapan. Tengok dalam grup. Yang ni you buat semualah. 1, 2, 3, 4. Simple je kot. Ni 5 kacang je ni kita dah buat dah tadi. Tapi value dia lain-lain lah. And then number 6. You buat nombor 1 ni. Formula dan description tengok dalam learning guide tu. Dia punya words dia tu. What is the definition? And then number 3. Buat juga. Sama je macam soalan kita dah discuss tadi. And then number 4. Number 4 ni yang kita buat tadi lah kan? Betul tak? Sama tak? Sama ke tak sama? Macam sama je. Ni. Buat sekali lagi pun tak apa. Buat sekali lagi. Okay. Kita familiar kan. Kita warm up tangan kita supaya familiar nak jawab soalan macam ni. And then number 5. You buat semua-semua tu. Lepas tu, that's it. Kirchhoff ini pun you buat. Kirchhoff current law, Kirchhoff voltage law, ini sudah bagi dah. I in, I out, KVL, VS tolak VR1, VR2 or whatever VR. Eventually it will come to 0 lah, summation dia. And then loop circuit, yang ni loop circuit dia out of syllabus. You tak perlu jawab. Orang yang buat tutor ni dia terlupa nak buang benda ni. Forgot to omit this part. And then that's it. Sebelum esok kita akan masuk kepada AC waveform. Any question guys?
tolong buat tutor ni hujung minggu ni. Tapi tak apalah, I allow you to do your apa nama tu, assignment untuk LK tu kan. Sorry, assignment AutoCAD tu. Fokus yang tu pun tak apa. Okay, so that's it. I think that's it lah. Banyak that's it dah ni. You can leave the class now. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Right. Okay, sir. Assalamualaikum.